Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet. Longetab kabatik ko tetutiet netokchinigei konet ak konoisechi kabatik akobo boisionikab kabatisiet. Kianam avocado ak ketik oeng chekikuren twete. Eng yu ko kinetigei akobo ortinwek chebo kasari chebo kabatisiet ak kit nenyolu koyai kabatindet asikonyor melekto neo. One of the key aspects of doing anything when it comes to growing food is how healthy are our soils. Kobun tetutienoto bo community of practice kotestai bengenata kosuldae kanetet koityi stakeholders tugul chebo kabatisiet eng counties chebo West Pokot, Trans Nzoia County, Uasin Gishu County ak Elgeyo Marakwet County akobo kamanutienoto bo ripsetab ng'ung'unyek eng program nenaat ko Economics of Ecosystems and Biodiversity. Ngetuiye kila kwang'wan kasi eng tetutietab longetab kabatik kong'ete sait agenge ak kebeberyat nebo koskoling eng Kass TV asikinetkei chechang. Aibun ane Bernard Tanwe. Posten na Twitter, Insta ak inde Facebook. Kona ingwenduni kole impo wangu. Tetutietab nenetesetai extra ko tetutiet nekibun mix moto moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Ole Serem. Watu paragole enga sartage ketoje influencers, tiktokers, social media influencers ak chege tugul negose kotindo talent ako meje ko partage eng mashabik. Can become red flag. We were green flag and it did not help us with anything. Can we just Ongetuye engila Jumamos eng nenetesetai extra omitagana nde Jacqueline Aruse. Akiwatile mix anan chenwage ko moto moto chebutun one and only our baddest DJ. Get to you every Saturday in Kass TV. En uitugulole imite atajin missing eng tetutietab kaskasari. Negibun kabaibaitetab kobun tienwogik cheterter cheu bongo. Niko salama, salama. Sijui wewe uko. Afrobeat. Baby feel my command like zombie. Amapiano. Ak alak chechang missing. Keri legotuye ak anendet cherotitote kila Jumamos kong'ete sait 4 nebo karon. From 11th June to 19th July,
Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Longetab kabatik ko tetutiet netokchinigei konet ak konoisechi kabatik akobo boisionikab kabatisiet. Kianam avocado ak ketik oeng chekikuren pwete. Eng yu ko kinetigei akobo ortinwek chebo kasari chebo kabatisiet ak kit nenyolu koyai kabatindet asikonyor melekto neo. One of the key aspects of doing anything when it comes to growing food is how healthy are our soils. Kobun tetutienoto bo community of practice kotestai bengenata kosuldae kanetet koityi stakeholders tugul chebo kabatisiet eng counties chebo West Pokot, Trans Nzoia County, Uasin Gishu County ak Elgeyo Marakwet County akobo kamanutienoto bo ripsetab ng'ung'unyek eng program nenaat ko Economics of Ecosystems and Biodiversity. Ngetuiye kila kwang'wan kasi eng tetutietab longetab Following our consultation meeting this morning, between the government and the representatives, it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week.
to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The public transport sector stakeholders also condemned incidences of violence and destruction witnessed yesterday in some parts of the country and completely dissociate themselves from them. And they are not part and parcel of any kind of violence that happened. The government remains fully committed to addressing concerns raised by Kenyans at all times and calls for peaceful and legal means for airing the various grievances. The government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Last night's reduction by 10 shillings on the cost of diesel per litre alone took some 2.7 billion shillings. And therefore, that is a demonstration of the fact that the government continues to be sensitive to the plight of Kenyan petroleum consumers. And that is going to be the case even going forward. With all due respect, and the respect that we have been given today here, as you can see, my sisters and brothers and the citizens of this nation, we want to extend that respect to the media and to the nation. What we have agreed here, I can confirm. The CS Mbadi and CS Mukomen are seated here, Wandai. I'm sorry for that. And our able governor, that the strike has been suspended. That is what I want our Kenyan citizen to hear. And since we have a nation to build and a government to run, Kenya is ours and we should build it. So therefore, on behalf of our transport stakeholder, our partner and our corporate, on behalf of our TSV, I want to assure them that since we have suspended the strike, give room to negotiation, and if that does not, we are not able to agree, we'll come back for the same. But for today, the nation should run. Thank you very much. Wakenya wameumia. Na sio hawa tu, kwa sababu wako kwa biashara, hata Wakenya wa kawaida. In all sectors. Children have not gone to school. There are sick people who need to go to hospital. There's farm produce that needs to be transported. And so that is why we, chose to get out of the way and just come together. People are really struggling. And so it's good for you to know the government actually, we realize, that increase is extremely high. There are certain limitations of what we can do, but in the next few days you will see. And I have promised them as their as their friend and their guarantor that we shall sit at the highest level to resolve this pain. Eng kasaratan kokakomongei chamait noton nebo UDA akosom biikab emet konyor muitaet eng kasarta serikali kocheng walutik kotinygei ak olyet nemiten barak noton nebo mwanik kotinygei ak SG noton nebo chamaitab UDA Hassan Omar komwa kole manyolu kobit anan kochutyi kandoikab bolotet koimutiet nemiten en nguni tinye ng'alekab olyetab mwanik nemiten barak mwaet kole noton kowendi eng serikali walutiet nebo kipchulyo. In light of the extraordinary geopolitical developments, the government remains fully seized of the matter and continues to confront the economic and strategic vulnerabilities arising from seriousness and concern for the welfare and good being of the Wananchi. In conformity with this constitutional duty of care to the people of Kenya, President William Samoei Ruto has directed an interministerial engagement involving cabinet secretaries responsible for the National Treasury, Energy and Transport to urgently engage relevant stakeholders and explore additional interventions necessary to restore stability and normalcy within the transport and energy sectors. While last evening consultations did not fully resolve the impasse
The engagements made meaningful progress, and there remains strong optimism that an amicable and lasting solution will be reached soon. Kenyans will appreciate that despite the prevailing global crisis and price fluctuations, the government has successfully maintained an uninterrupted fuel for the overall security of the national fuel supply chain. This remains critical to national stability, economic continuity, and public welfare, particularly at a time when some countries are rationing fuel through weekly consumptions quotas, while others are facing severe. We therefore call upon the citizens of this great nation to approach this matter with patriotism, sobriety, restraint, and national. This is not a crisis of Kenya's making, but one driven by external geopolitical developments beyond our borders. Political opportunists must not be allowed to exploit this grave situation for narrow, divisive, and short-sighted political gain at the expense of national interest. While every Kenyan retains the constitutional right to peaceful assembly and demonstration, criminal actions including arson, obstruction of traffic, vandalism of public infrastructure, looting of businesses, robbery of motorists, and attack against innocent citizens going about their normal business shall not be tolerated and will be dealt with firmly in accordance with the law as assured by Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen. Asame chitab kolenjin kebe en kamwen chekiweke ketestai halokab emet cheitun en Kass TV. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagipa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes, enjoy digital life. Baraton College ko tertiary institution nebo higher learning ne igoitoi somanet ne ititaat ako ne nyumnyum lipanetab school fees. Igoitoi courses chenamege ak kasari che inyorune boisiet koketar. Igoitoi ichek courses chebo artisan certificate, diploma, degree ak masters programs eng education, animal health and production, computer science and information technology, geriatrics, nenoto ko professional caregiving, theology and psychology, business and technical courses. Tindoi mornok Baraton College eng Eldoret ak Sabet nai ile tesetai integenguno asina jajangi irutaji website eng www.baratoncollege.ac.ke anango email eng baratonacademic@gmail.com. Imuchi kora ibersimet eng number 0714 486 039. Ngedasta chitab kolenjin ak logoiwekab emet chekisibi en Kass TV kole kakosom MCA nebo ward nebo Kaptumo Kaboy en komosta nebo Aldai county nebo Nandi Isaac Mosbey MPs kocheng walutiet nebo kipchule kotiengei ak koimutiet nebo aliet nebo mwanemwae kole miten barak missing ako imuch kong'em noton rutoiwek en emoni koboto kasuldaetab boisionik cheboto kabatisiet. Kamwa MCA nebo warditab Kaptumo Kaboy Isaac Mosbey kole ngeman kokokon kaimutiet en alyetab mwaita nekokwo barak en emet. Ak ingen achek tugul kele tindoi nokilen ripple effect. Kokakites mwaita nguni affectani tuguk chechang. Immediate one nguni koni okere nguni transporters kokokotes beit nebo transport from one point to another. Karirte inenitoi sirutik nemite barak nekikinde sekta nebo mwaita en kemoni ole kikwai nito alyetab mwaita kwo barak. Taxes ko kito nemi sheria nekichobe kila kenyit ne lazima kotebi ng'ony bunge asikorekebisha. Matindoi akot uwezo president kochi kiyokilen scrapping. Kasamine MPs chebo emoni kocheng walutiet nebo alyetab mwanik nemite barak en kemoni ole mache ine keistoi sirut nekikinde sekta inoto bo mwanik. Bunge nebo National Assembly kotuyo tatya kong'alale ng'olyondoni koker into this matter
Yete kotakotesetai ak agere kowendi kobeku boriet nebo Iran, lakini yete kotakotesetai kemeche kwai government no kilen interim anan emergency measures sita ke regune beitab mwaita kotakorek kidogo. Eng kasari testai ng'alalet nebo kecheng walutiet nebo keregun alyetab mwanik eng emet, kosom ine ketelel kambakoshek. Tatya ameche asom kora raia ngemetochi organizations bichep transporters, bichep matatu associations, biikab bodaboda associations kong'ololso ak serikali. Ako yo ng'ololdos ak serikali ameche asom politicians koistoegei ng'olyondoni. Kisome ki nekilen calm. Kito nekakiro nguni nekaketoi kebelat tugukab biik, kaketoi kebir biik, kaketoi kerebe biik tuguk, ko makararan kiyoto. Mugomo nekakikoman kobetos maisha chebo biik. Kamwa ine kora kole tinye kayanet kandoindetab emet President William Ruto ole karirta alyetab mwanik nemite barak boriet eng emetab Iran. Kiako stabilize mwaita kotko komatakotwaegei beitab mwaita. Na ukere commodities chechang ko kikoek stable. Kiek stable amu kiakoek predictable beitab mwaita. Lakini boriet nekotestai eng olimbo Iran ko noto nekoikochi kwa barak beitab mwaita. Netasome media houses, you have to play a role in this. Meche play a role omwochini biik kora ng'alekab international news sikoelewan biik kole ng'alechu kotesetai amune. Kong'eteke county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Nelson Tarbei. Istoenge noton chitab Kalenjin amache kebe akoi county noton nebo Uasin Gishu ole kakokoito kurset anan kokoito kurset en neranik koboisien boroinwek chekikotoi serikalitab emoni missing ko en tetutiet nebo teksetab korik en aliet nemiten ngwony komuch anan koboto kora tetutiet noton nebo nyota koker kole kayai icheket mung'aret ak serikali asikomuch konyorunen kelchin boroinik chebitunotin en inguni chetokyingei kekanaptaen sobonwek choton chebo neranik. Koboishe karakutiet nebo katuyetabgei nebo neranik nenaat ko Karote nemiten kanasetab Eldoret. Neranik chekimakotinye boisionik kobaten inguni koyoe ichek mung'aret ak serikali kobun tetutiet nebo affordable housing. Komwa director nebo MCA en kebeberta nebo North Rift Alton Kogo kole mitei kamang'unet eng neranik kokanapta sobonwekwak kobun yaetab mung'aret ak serikali. Kiaro mlimo kijanaek eng yu chekimi street, kimi kityo boisionik kwai komami kinoe sungukani street 24/7. But when they came to our office register form an association nekile Karote. Form that association agechengye mung'aret eng affordable housing. They are now doing their 8th LPO. Number 8, 1.5, 2 million. It doesn't look a big tender, like it's so huge tender. Lakini ngisubi nguno kijana choto kotinye rabinik kwa ing account isire 1.5 million. Amo kikwa kityo tender kitu kidogo ya kuchoma madirisha, una supply, unalipwa. You see, at the end of the day, those are the opportunities chekingolole chetinye affordable housing. Mengen biik chok. Kosubkei ak Kogo kokakoit kasarta nemonyolu kelewen boisionik chekiyoe missing ko boisionikab eut. Kit nekamwa kole choto ko boisionik cheitorchingei ng'wendet en inguni. Jua kali ole kinye ko kikingen kimekeng'olole angot kele bo biikab Kalenjin. Amu kikere biikab Kalenjin kuya kasi nemi ng'onyin kitambo kasinoto. Ko kiloen, lakini sai jua kali kole mi chepkondok ako kikon directive president kole ameche all the 4 aspects chikamwaun, dirisha, milango hizo ya mbao na chuma zote kiko jua kali onyorundo ano biik chok kijanaek chok these opportunities ngomo iko registered or register na jua kali group, ngomo abe office tab MCA or register na jua kali group, so that once you have this group you can get these opportunities. Moche Kogo en inguni neranik koker kole karutochi afisisiek chebo MCA chenekite ichek asikonyor boroindo nebo konyor katigonet en boroinwek chemite ak ole kimuch ketoret ichek konyor boroinwekab yaetab mung'aret ak serikali en nyumnyumindo. We have given out business in Eldoret yuto only with 3 projects. I can tell you over 180 MSME groups chikike registering you. Okay, got LPOs. So you can imagine
ngot kebe ground soko nemi Moibet nakiteche, soko nemi Moi's Bridge, soko nemi Madharu, soko nemi all those markets choto chokiteche komi opportunities chebo biashara. So matite bichito ngakilen mami kasi, iyoktegei mwenyewe, tembean ofisitab serikali neu MCA, wi ofisitab serikali neu county, wi ofisitab serikali neu KIE, wi ofisitab serikali ne all those parastatals chakiko setan up president. Mite opportunities chekwa kurit yoto. Ipote pole tos kiai ne sike supporten no. Kong'eten nganaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu logoiwekab emet chebo Yekiistoengei noton tinyegei ak ng'alekab toretosiek anan ketoret neranik en emoni ko ngekusying'ong akobo kimnotet ole kakokimit ministry noton nebo kimnotet kotestai icheket kosuldaen kokoitoet noton nebo kimnotet komuch koityi toguk tugul chebo emoni. Kong'ololi en komosta nebo Jia komwa CS noton nebo kimnotosiek ko Pio Wandai kole bo komonut en biikab emet konyor kimnotet asikomuch toret en tetutikab bandab tai. I want to thank the cabinet minister and the Honorable James Opio Wandai for finding time to be with us here to launch this electrification program, last mile connectivity program for a number of suburbs, villages in the 4-mile radius of Wajir town. Honorable Minister, on your watch, our electricity problem has greatly reduced, and we appreciate that. We really appreciate that. There's a time when there were demonstrations in this town, when the locals were threatening, actually attempting to burn down the KPLC station because of blackouts. We are now past that, and we thank you and your office, your team from REREC and KPLC for the interventions that brought stability to the connection of electricity in this town. But the town is probably one of the fastest growing towns in this country. There is need to expand the supply a lot more, and we know there is the hybridization program, but more importantly, it is time that this county headquarters and the towns in this region get connected to a national grid. Mambo ya maendeleo ya hii county, hasa mambo ya nguvu ya umeme, ziko ndani ya mpango ya serikali kuu ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Hii county ya Wajir kwa miaka mingi sana, kwa muda mrefu, imebaki kwa giza. Kweli au sio kweli? Sasa hiyo ndio mtindo Mheshimiwa Rais na serikali yake wameamua kubadilisha once and for all. Na kudhibitisha hayo, hii mwaka wa fedha, kuanzia mwaka jana wa fedha, ile pesa ambayo imewekwa katika hii county kupitia bajeti kwa mambo ya stima is about 7.7 billion shillings. Na hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana katika hii county tangu tupate uhuru. Hiyo pesa tutasaidia kufanya last mile connectivity programs, itatuwezesha kuimplement projects za COSAP, na vile vile hiyo pesa itatuwezesha kukamilisha ile mradi inaitwa hybrid chini ya financing ya African Development Bank. French Development Bank. Kwa hivyo tumaini ya kwamba sura ya hii county, hasa hii town ya Wajir, itabadilika once and for all in the fullness of time, and more so chini ya uongozi ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Kotakemiten ng'alekab kimnotet koimuch korutechi committee noton nebo kimnotet en bunge county nebo Bomet asikomuch korutyingei koitoetab kimnotet nebo sitimet koityi meng'ikab county notingei ak committee noton komugul tokomiten ng'weny county nebo Bomet en koitet nebo biik chetindoi sitimet ngekerchin ak alak en counties chemiten en emoni.
Kosubkei ak MP nebo Chebalungu Victor Koech ne ine komiten en committee nebo kimnatosiekab sitimet en National Assembly ko rutoitab committee inoton en counties cheterter kotokyin nenyin kokochikil ketesosiek chebo kimnatosiekab sitimet angot kikiboisien rabisiek chekitet bunge inoton en oret nenyolunot ole karutechi ketesiet nebo sitimet anan power station nebo Sachangwan ak nebo Bomet. So raini ko kabwa committee nebo sitimet ala nebo energy kobwa Bomet County. The purpose nebo bwanunenywan ko konyokoker kole budget chetam kindoi ko kayai kasit nekiyoche koyai. So agenge en projects chekikinde rabinik ko ketech lainit kingenchigei ko ki Bomet ak biikab South Nyanza kele tam kenyoru blackouts normally ala konyo Wednesday ala konyo Friday. Ko sikai konyo blackouts cheu chon ko mara transformaisiek chekitindoi ala lekikonyin stimanitet koyob ko kikoik overloaded ala factorisiek chekitinye kolal biik stimok langat ko ngoik overloaded kosir capacity nemiten koyoche kiisto lainit age sikosikyi kebeberta age kobois. So that is why ala ko saisiek alak konyoru ko ilelen kabet stimet kong'eten sait nekile akoi sait nekile. So ko kikokile en parliament nenginde rabinik lainit nebo Narok Bomet sikokonech stimainin chipa neyobu komosin bo geothermal. Kamwa koyai kole biik chekitiny imbarenikwak sitimet ak chemenye ak ole nekit ak ketesosiek choton kobendi kikeroni ak kikochi ichek sitimet. Kokibwone kora sikecheken kingen kele ndikoite chito mbaret ko kiokoshin ak bichu kele liponi. Mi documents chekikilenjo kocheng, mi biik chekimotindoi title, ko mi biik chekikonyor title. Biik chekiketorchi kasini ko kikelipan, ko mi chetom kelipan. Ko kibwone any kora siketetean en chutet chetom kelipan. Sikoron konome project ini komakinyoru chito nekikireben imbaret amatakelipan. So kasitab committee nekitindoi nebo sitimet notet keker kele chitugul kokanyor haki nenyin. Koibu kabisa lekan keite yun kindoi sitimet neo nia nebo bilionisiek. Ko ngeite ko chitab kokwet nekikon imbaret komatinye sitimet. Kanisa nekipchi ak yoton komatinye sitimet. So ko ka direct ngam ka chama rain. Ale komait kastab mut ko kakoburyo ak Kenya Power, kakoburyo ak REREC ak kokoshin kole ibe betusiek chetian sikobit kosib mikakati chebo serikali ngamun makilen oibun akoib koron. Kokobur akichek sikocheng budget lakini kakilenji kihakikishani kele kakindechi budget inotet asikikochi sikor komaitindoi teta nemiten bii akokee biik chebo komoswek alak. Akosubkei ak noton komwa ine kole county nebo Bomet komiten ng'wony koitetab biik chekikonyor sitimet angekerchin ak kebeberwek alak. Our percentage of connectivity to electricity is still very low as compared to any other region. And as a committee, we always look into that because at times we fight for the same budget with constituencies that have 95% connectivity, whereas the average connectivity rate for Bomet County is still below around 20%. I'm not talking about the number of transformers. I'm talking about the last mile to the common mwananchi. Of course, we have access to a bit of transformers. That one we appreciate. But now, for the common mwananchi, yule mama wa nyumbani, about kuraise Joseph, kuweza kuwakisha stima, hiyo she requires a last mile, which we still lacking as a county. So that one is something that I always fight on behalf of all other rural constituencies and specifically Bomet because I come from this region and I identify the same. Kong'eten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Kakobarasta benkit nebo Equity melekwek chebo silingisiek bilion 19 en kasarta nebo arawek somok chetai chebo kasuldaetab mung'aret nebo kenyitab mung'aret. Kamwa ofisiyat neo en benkit nebo Equity Dr. James Mwangi kole noton kokobit kotiengei kotestai icheket kobarain mung'arenywan en emet komugul. Balance sheet has grown by 16% from 1.7 trillion to 3.04 trillion, a 16% growth. It has been driven by deposit growth, which have grown by 13% from 1.3 trillion to nearly 1.5 trillion. Our shareholders' funds have increased by 30% from 265 billion to 344 billion is what gives us our single lending obliga. When you look at the P&L, our net interest income have grown by 15% from 28.6 billion
to 33 billion shillings, while our non-funded income has grown by 14% from 19.6 billion to 22.3 billion, giving us total income growth of 15% from 48 billion to 55 billion shillings. And we look at profit before tax have grown by 31% from 18.7 billion shillings to 24.5 billion shillings. And then our profit after tax have grown by 24% from 15.4 billion to 19.1 billion. And earnings per share has grown by 24% from 3.9 shillings to 4.9 shillings. Ko oret agenge nebo koityi biikab emet kokuyo akobo korondab tuguk cheboto amitwogik konyolu eng kibagengeit noton nebo KEBS komuch kotestai koityi chong'indab biikab emet akokochi konetisiet neyamat asikomuch konai tuguchoto koboisien icheket eng kasarta age tugul mising ko choton chekioldo eng dukosiek. Eng tuyet nekatuiyo ak sirikab logoiwek chebo taonitab Eldoret, komwa ofisaek chotok tonondochin kibagenge nechikili kororondab tuguk chotok chebo KEBS kondochin acting regional manager eng komosta nebo North Rift Clement Komu kole nyolu eng biikab emet kinoisechi kokuyo tuguk chotok cheityin kororonindo ak magutik eng boisienwa. Today we held a media engagement forum where we sensitized them on our processes. We want to urge all the members of the public when they are going out to buy products, they be on the lookout for the marks of quality. As they are buying also the fertilizer and the animal feed, they should also be looking out for the marks of quality. This mark can be verified through our verification SMS 20023. Kamwa Komu kole kokotesakis mienwogik eng biikab emet kosubkei ak boisietab amitwogik koboto tuguk chotok chematitotin ole nyolu kochikil tuguk tugul chekiboisie ngot koityin magutik kobun kibagenge notok bo KEBS. It is very important because some of the products, if they are not of good quality, they could have an effect on our people's health. So it's good to be sure, and the only way to be sure is to check if they have been certified. They should be on the lookout for the marks of quality, that is the standardization mark, the diamond mark, the food fortification logo, and the import standardization mark. There is a number below the standardization mark, the food fortification logo, and the diamond mark, which can be verified through the SMS platform. You SMS to 20023, a message in the format of SM hash, then the permit number, and be able to get a response indicating the validity of the permit. Kosubkei ak ofisanda noto kokosuldae kora chikiletab mashinishek chekiboisie eng sipitalishek mising ko chotok chebo kanyoiset ak chikilet anan calibration eng cancer ak x-ray machines nesome kora biikab emet kochikil ofisaek anan staff cheboisie ak kibagenge notok kokuyo ngot koititotin. Recently acquired the capacity to calibrate medical equipment. This is especially the x-rays and the cancer machines. We are able to check on the radiation levels to ensure their safety as they are being used on the patients. Has put in mechanism to ensure that only bona fide members of staff are able to carry out the conformity assessment activities, which include the inspections in the outlets and in the factories. When someone comes to visit your premise, indicating that from KEBS, you should be able to request them for their national ID and their staff ID. The staff ID number can be verified through the SMS platform. You just SMS SM hash, then the employment number of the member of staff, and the details should confirm with the details indicated on the ID. So you'll be able to know the name of the staff, the department they are working in, and whether they are on leave or on duty, on official duty. Kong'etika taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei.
Kitap kolenjin ko choton ko logoiwekab emet chekaitunen ketesiet nebo Kass TV ako en nguni anan ko malo ketuitosi ak Cornelius Chepsoo inendet ko nebo ngecheret eng noton nebo Rick Organization komwoe kole tos ne magutik chekotindo komache kosuldaen serikali kotinygei ak olietab mwanik nemiten barak ako en betutab raini kan kiit let strike ko tos mwoe ne icheket tos ne kinebwotyin kole imuch koyai serikali en kasarta noton nebo betusiekab chemiten tai asikomuch kechor oliet nebo mwanik kiweksei en komalo. Baraton College ko tertiary institution nebo higher learning ne igoitoi somanet ne ititaat ako ne nyumnyum lipanetab school fees. Igoitoi courses chenamegei ak kasari che inyorune boisiet koketar. Igoitoi ichek courses chebo artisan certificate, diploma, degree ak masters programs eng education, animal health and production, computer science and information technology, geriatrics nenoto ko professional caregiving, theology and psychology, business and technical courses. Tindoi mornok Baraton College eng Eldoret ak Sabet nai ile tesetai integenguno asina jajangi irutaji website eng www.baratoncollege.ac.ke anan go email eng baratonacademic@gmail.com. Imuchi kora ibir simet eng number 0714-486-039. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagipa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the Star Times On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. Star Times, enjoy digital life. Longetab kabatik ko tetutiet netokchinigei konet ak konoisechi kabatik akobo boisionikab kabatisiet. Kianam avocado ak ketik oeng chekikuren puete. Eng yu ko kinetigei akobo ortinwek chebo kasari chebo kabatisiet ak kit nenyolu koyai kabatindet asikonyor melekto neo. One of the key aspects of doing anything when it comes to growing food is how healthy are our soils. Kobun tetutienoto bo community of practice kotestai bengenata kosuldae kanetet koityi stakeholders tugul chebo kabatisiet eng counties chebo West Pokot, Trans Nzoia County, Uasin Gishu County ak Elgeyo Marakwet County akobo kamanutienoto bo ripsetab ng'ung'unyek eng program nenaat ko Economics of Ecosystems and Biodiversity. Ngetuiye kila kwang'wan kasi eng tetutietab longetab kabatik kong'ete sait agenge ak kebeberyat nebo koskoling eng Kass TV asikinetkei chechang. Aibun ane Bernard Tanoe. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Kimitei akobo inye ako kimita sikinetkei kibaibaitkei ak kinoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en number 5552 anan ko 30552 ak imwawech kit neichome ak nemechome. Kass TV, kimnotet.
Eng uitugul ole imite, atochin mising eng tetutietab kasari. Nekibun kabaibaitetab kei kobun tienwogik cheterter cheu bongo. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Afrobeat. Baby, feel my command like zombie. Amapiano. Ak alak chechang mising. Keri ile kotuye ak anendet Cheroti Toti kila Jumamos kong'etie sait 4 nebo karon. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagipa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes, enjoy digital life. Atochin chitab kolenjin eng ketesiet noton neichome nebo Kass TV kokamwaun en tai ko emetab raini amoche kusingong akobo olietab mwanik ak strike noton koisuldaen emetab amut emetab raini ketikab karisiek koboto kora alak en chemung'ara nerekyin olietab mwanik nemiten barak. Otingon noton emetab raini ketindoi Cornelius Chepsoi inendet ko nebo ng'echeret en kibagengeit noton nebo Rick Organization komwoe kole tos ne kinokiyonjin emetab raini kerton icheket komi tuyet emetab press conference nekotestai en ofis nekomiten CS noton nebo kimnotet P1 koboto CS noton nebo Treasury kochemege kele tos ne nemuch keis sikomuch keisto koimutioniton kobaten amun komakemi boardroom komi inendet komait konyor sirikab logoiwek kemoche komwochi komiten CS nebo Treasury komiten CS noton nebo rutoito Davis Chirchir so komwoe kole tos ne kebede tai kokon icheket kasarta nebo betusiek mut chemiten tai kimuch keng'alalen ak kimuch keker kele imuch kayai ne sikomuch kechor olit nebo mwanik. Cornelius Chepsoi chamgee korong ako ele kimi akoi nguni kotor koit kele kakekol of strike en betutab raini kotinye olietab mwanik nemiten barak. Mongen ele okertoi ko chemung'arainik kole tos amun mwoe biik chechang kole amune simokuitosi ole tinye ak boriet noton nemi emetab Iran amune sikomwoe kole yoche komi yoche koyai serikalitab emetab Kenya. Mongen ele much breaken down in a way nemuch kokuyo raia kole kotes olietab mwanik ako kobwotyin kole kokikuitos kele ng'alechu kotinye ak boriet nemiten emotinwekab sang. Kongoi mising en takseng'ung. Korok komiten tuyet en Mbadi lakini koteb dakika chache. Komanda. Koteb 10 en tuyet akomanda. So kotindoi CS somok amut. Kokitinye somok. Okay. Kokitinye Mbadi, kokitinye Chirchir, ak kokitinye Wandai nebo energy. Lakini kosub komanda Mbadi kole tinye kasisiek alak. Sine tuguk alak koboto siasa ole kipongondoi negotiations komakiboto karibuk tugul so inye kamande singele chuye batebeni na komiu it's normal in negotiations so swali neketeb ile amune simakikere kele tinye ke ng'alechu bo mwanik ak ng'alekab boriet en Iran kingen tugul kele kotes beit nebo mwanik boriet nebo Iran lakini kotes en olietab ingweny dunia lakini emet age tugul lazima koteb neng'om ingen ile orono boriet nyone tos mutai yetesak beitab mwanik komuche biik kokolipan anan nyokokonu shidet en kwako ngot kingen ile mabitu ropta kenyini ako yami kolinitab beek ak ile nekese kumezi bongoni kole aldoi chakula en kot so achek wana biashara chemung'arain kikere beitab tuguk chekiboisie sikenyorune faida huduma chuto kesamu ko lazima itebis ile oitoi ano kikere ole kiyoitoi beit nebo mwanik en Kenya
komi tuguk chechang cheketese ip kotangasan EPRA kole beitab mwanik ko siling chekile arawani kong'ete tarik 14 akoi 14 arawet nerube. Komi tugun chekele taxes. Yeit mwaita Mombasa ketes ketaune chebo chekiregune eng melit ak chekikonore ak chebune paipit ab Kenya Pipeline ipkoit Nairobi kekonor kokeny keyoche. Ko yekicher keyoche kora chebo kacherunet. Chito neibe akoi petrol station koyoksei. Kong'ete petrol station akoi kebir kwa karing'ung komi yokset kora. Lakini eng kwenuni koibe serikali chepkondok chi. Ibe kit nekikure excise tax. Ibe kit nekile VAT. Mi nekile PDL. Akot company nekile EPRA komache chepkondok chi orit yoto. Ngites chepkondok choto tugul chokoib kurubishek choto tugul koite 50% nebo cost nebo mwanik. Nusu kwa nusu. Lekite yoto. Ko kit nekimwochini chemung'arainik serikali kelechini angerib bichu tugul ong'et maitebena ilecho ngates bei ni kotaing'etung biashara anan kaibeku. Ngiro bicho kamwa tugul akoi chito neoldoi mwanik ko kikiribchi faida nenyi. Kakiribchi chito neibu, keribchi ne icheru, keribchi nebire kong'ete Mombasa, keribchi chito nenyokwoldoi ak kende eng sheria nemakitile. Koyebwa chemung'araindet neu ane kelecho boriegei. Aya, kokomi tugul ache kebole keringonikab beek. Ako kokimi ak biik chebo matatu. Kotebe chitab matatu koleni atese beit akoi ano. Maikomuche chito nebo matatu kotokolipan. Amakoi ile chito newendi nemoche koboisie matatu tekeldo nusu si amutin eng tai. Anan amutin nusu sibus olyet. It's not practical. So kikotes matatu beit kot koit mwisho. Nengile ites komekomuche chito kobun keldo kwechike ka. Ako Nairobi nekibire beach nget. Aya chito nebo lorit anan nebo matatu ko kialel karit loan. Lazima komut biik sikolipan benki. Komi karit barabara komache benki chepkondok chi. Makoi biik lechin manye chepkondok kolen kolyain komatom koru karit. Helen ya hesabu kokaimen machutegei. Chepkondok chebo mwanik chebo benki mekochutegei hesabukei tugul. So koit ole nguno chemung'arainik tugul kakolechigei kakoik kali dieselini. Newache kibole beek tuguchu kibole keringonikab beek. Tuguchu kokites tugul kokites 76 shillings. Chepkondok choto tugul kates beitab keringet agenge 1,200. Kicherune ano chepkondok choto? Ako kisainan contract arawek 2 chikosirto anan ko 3. Ako kikelipan maibut contract. Makoi ibut contract ilechi nanyon boriet nebo Iran. Lechin chito kikosi nebwane kitesi kikere tai. Aya, ko ngile kibute kole chito ngot kakotesak beit iwekwo chepkondenyu. Ako amache ang'et eng biashara. So makosani ngitebena ane ko makosa nebo serikali. Kasitab serikali melen komekan faida. Boisietab serikali ko kokonech nafas keyai wana biashara mung'aret sikosikyi konyor tax. Kito nebo oeng ko ngeng'ololye kwa siri aswa nebo chepkondet kowache kolen ngot kolen keposin anan kechuchuch ushuru kosikenyorchi ano chepkondok chikeyae barabaret. Anyatebenen ndugu ngot kokekonor chakula chebo wikino akoit chito neome rubet sai ako lakweng'u anan ko tilya akwome rubet ilechini makiame chakula ni amobo mutai akakwam sikecheng chebo mutai anan mait akikonori so kakwam chuto sikecheng chebo mutai keboishe akili. Ko kit nekimwochini serikali ibwat biikab Kenya kawekei kasini kotoi kokeren serikali ot kone acheket chekecheng'e en faida chepkondok mising. Mebwote kole chito ninlonye matatu ko chemung'oroindoni komeyoni kwa hasara. Yoche kotes beit kolya kotes beit nebo chito ninlonye. Ang chito ninkitesin beit mekomuchi. So shida ni melen tokobo chemung'oroindet.
po mwananchi. Amu kakoit ole len mwananchi nekatatawendi town kobet. Kotoi chito kole ii akot kabakere chi nemyoni eng town komonye chepkondet kopirchi simet akoyam. Kosir awo town. So kit nekimwochini serikali kelechini mebwat ile bo shidani chemung'orindet. Ibwat ile bo emet. Kiketes ushuru eng emoni komoswek tugul kot komi komi ole komuchi chito kolipan ki. Mushahara nekibo chito nae kasi kiketes housing levy, kiketes ole nekakotesak mwanik. Tinye chichi shidaishek cheame mekomuchi. Kergei akot biik chekiyoche akichek chebolchini keringonikab beek. So kit nekimwochini serikali kelechini omete korok kiitu obwoti olen shidet kwachek ako koiro akot raia akichek kokoiyan kole ongetebi gaa akoi kerekune beitab mwanik. Nebo oeng kanyokotes beitab diesel koet ako iman mi barak beitab diesel kosir nebo tugul nebo petrol anan ko nebo kerosene wakati huu. En kawaida komi ngweny kibara garitab diesel amoe mwanik kowalak en nguni anan ko makali diesel lakini katuiyo tugun chechang sine eng sang yun. Europe sahi komoche kotoi koititiet so komoche diesel kotesak ak sine tugun chechang eng dunia kolany beitab diesel lakini diesel ini koboisie chi tugul akot chito nemi gaa nemi mbar koboisie diesel akot ndebate jembet koboisie diesel konget mengen amu nguno diesel ini keibe mbolea keibe ngwek amu lorit neibe tuguchu tugul cho inemu akot mkulima komoche lorit chakula tugul chekiibe keibe karitab diesel ma nebo petrol ing oindo. So chi tugul ko affected by diesel. That is why ondaboisien karing'ung petrol ko affected diesel kora amun amitwogik tuguchan tugul. Akot en petrol noto kakebial eng petrol station ko kibune karit ne boisie diesel. So nakimwa kele akere kamwa EPRA kole kimoche kere kokonen diesel siling taman kala ketes mwanikab tait in I think 58 shillings. So tos nikere kokonen by 10 shillings amu katebi kole okay sawa it's a right move but why now kwale sikochelewan kot missing. Tos okere ko the right koyoche keyai noton en tai korok ko ingen mwanasiasa kwa tare ne siling taman cho kokitil sinyen ake ko in nokilin uye oyan nito tu oyan semakimande buch komoche ata ile aja kemoche kebos choto tugul 46 na tumeambiana kot koma 46 komami kit nekatoretech kokeyan chu kibo tai chu kikates 40 oro chu alak keteswech 46 mekomukokse biashara. So kokilechi oistechu 46 ko sine ngeng'ololi eng kot keleni kes oye akot taik 35 okankiyan mokankes koman bichu akichek kot koloit missing amun obwan sakebwan keituiya kaikityo anyun kangeng'alal eng koiwe kekosin ako ng'alal chirchir nemie kabisa to ngemwoe iman we kong'alal chirchir nemie ak kole ongeng'eti bichu kaketebi saisiek 5 ako makokosin ongiyan keweke keng'alal kokeny kekosine keweke kosomok kasi sip kong'ololchi chitugul members chechik koleji oye mi ole u choto komoche 46 memukokse ongetyem kecheng ole kakitonone tugul eng kwenuni kiyonchine kebwa kosomok kasi ko grupisiek ata grupisiek chechang nea biko chebo matatu ing bichu bo matatu ko chang grupisiek chang grupisiek kwa chemi orit yu acheket ko mijo matatu owners mijo matatu welfare chang kabisa amtos sijui ne bire kesin akichek orit oloto kora mitei chebo chebo lorisiek biik chebo musikesiek mi chebo basisiek mi chebo acheket nguno chebo ak biikab mashinisiek mi chebo tourism ako mitis kora chito nekekure commuter nelonye matatu kokomi akine nemoche akine kekosi kole opus amu komotil mwanik koitwo shidet kokomi akichek yoto in fact kakole choto akoi kebendi kotini akobo ng'alechu amu kong'alal amakoswech chichicho mutai motil beit kerongchigei angot kibwat kosikomwa biikab matatu kole kitese beit ketese 50% kosikobwa chitab commuter kole ongebe kewach tugul so komi chi tugul koi kotakemi yoton atile ngut kityo komakebe betut ano komwa kole sobe kasitab somok ko mi chi nengame kwa kapkirwok komwa kole kisimchi kapkirwok komwa kole EPRA komotindoi mandate nebo kokon oletab mwanik eng kila tarikit 14 kole yoche kisipto kwa ministry noton nebo treasury ak kemwa kele kiitoitono olionitoni
Amune singomwa kityo kole kaketes April 14 ko ne mandate ndo EPRA ako amune simong'ong kole ketestai tano mising nemuch kokuyo biikab emet. Aja nekimwoe iman komi formula nekikechop. Kit nekwokere nekotatebe chichi kole kikotebitis formula koek keny. Ongereviewen ya kwanza. But mi kora ng'alek choyoni akine tulikomwa. Number one, ingele kikeistegei en olietab mwanik nebo what we call open tender. Yani ne kibe mwanik che cheap. Kemande ngorot akeba keny nemeelewani chi nekure G2G. Ko ngibelini ton kikure G2G koma G2G, G2B. Kebi mang'ung yun ya kwa serikali yetu lakini serikali ko komasin yep kwa yu ko binafsi ko chemung'araindet newane. Hizi ndio maswali chetebe biik kole ang chemung'araindet ni kanye kerib en Kenya ako chemung'araindet ako chito neoldoi yun ko serikali. Kioborchin national oil. Kikalya monget national oil asikotesetai chichut kele serikali komosin ko serikali komosin. Ara ne nguno ng'alekuk iwe kinyeleche kiko serikali eng serikali lakini ka serikali kesoinon eng komosin yeityu kesainan chitab chemung'araindet age newane. So kotebe biik kole ungekosyin nekero nyinyi ngumi mchezo kidogo nekeyoe eng yu nekeribe tilya wenikere woktos biik. Sine mokere uindab noto kora because mwisho ko lazima kwalda chemung'araindet mwai. Maybe kingoker serikali kolechigei mami kampunitab serikali nekim komie konam olietab mwanichu. Noto black box mo kasimwa ile mache kechunguzana. Mache kechunguzana black box ni. Black EPRA ini komache keyat konyek akecheken kele kam konyo komwa EPRA kole kaitune mwanik beit nekile. Ko ng'o age nekoiro ng'alechatak, ng'o age nekomitei. Sine komi kene kekure Brent nemuch icheken internationally ak Platts you can actually much ikerchigei ile tos mwoe EPRA imanda. Lakini eng kwenuni kotom koit mwaita Mombasa komi kene kekure premium ak insurance sip koit Mombasa kotonon mwaita anyun kitaune yoto. Ko olionoto nekere chikili chit kole kolen ajabe ngu moche sikoberberi lakini is kora atebenen ndugu. Kimi borietab ng'onyanyek. Wewe msijatujenda vita. Borioni kobo Amerika ak Israel ak Iran. Kitinyegei uhusiano gani sikele lazima keale mwai Saudi Arabia ak United Arab Emirates. Mwani chu kokifutan mure chu koba gai ko kibun yundo. Kibun wono. Ako kakobit borioni ko kalya metebekei chitugul ile kalya makicheng mwanik alak tugul che chip. Mwanik chebo Kenya kobunu emet ainon nguni chekeboishe? Bunu Saudia ak United Arab Emirates. Kampunishekab serikali. Bunu yoto mwanik chebo Kenya. So wakati nebo vita iwe ichenge ile ngacheng ole mi oliet nekaikai. India sahi kwale mwanikab Russia. Nganda sinyakichek shideshek kwai. Akwale oliet nemi ngweny kosir ninyo. Lakini mamache akot kechutyi ng'alechatab boriet. Kero iwe mami lakwa netebe kwanit ole nyorune chepkondok sikolipan school fees. Takelipan school fees kakotwa. Lakwet kwechinikei sukul. Ko boriekei kwanda. Mami kwanit nenyo kole lakwet ongetebi ngweny kekosyin ole bunu fees. Shidaitab kwanda noto. Serikalit ko kwandab Kenya. Ko boriekei sikindet konai ole tebtos lagok ak kwamis. Matkoker east and west koker forward. Shidenyi noto. Koit tuguchu. Woi, ngotko koitinye mpango ial mbaret age akakwam rubet lagok iwe imete kotebi korok ng'alekab mbaret bai lagok eng kot. Ngot ngakwo aji ngor lakwet imete television nekomoche ial alchi lakwet ngoriet. Keboron tuye basic. That is what we are telling the government. Oityin en betutab amut ole okur tuyet en betutab raini. Yes. Tuyoni anyun iwe amoche amamwan mawane. Nebo raini. Mawe nebo raini because ole kokang'alalde ko kerenyu ane ko kokosine kele ng'alechu bo oliet kong'etu ak Chirchir ak Wandai. Moche amwa man ane mawe tuyetab nebo raini kobo siasa. Ole kaking'ololdoi wane akobo tuyetab raini ko ka ng'alekab security ng'alekab bicho komi barabara. Ko katamakenyu ane ko keng'alal ng'alechato amu mami chi eng grupit nekonyo tugul nekoimut biik barabara.
chu ko biik chu ko nusu sine ko mokorek chebo kawaida ako kileji police nginyoru mokorayat isil amu mami chi nekakiyokto kwa barabara. In fact eng statement chekimakan tugul ko kikile barabaret kemeto koyatat eng biik chemamache kuchut mgomo. Ngot ko meboti koyatat barabaret lakini yemai mgomo itemete karingu lakini meten biik alak koboisien oret. Koboisien oret. Ako bichu tugul chu ng'ololdos eng yu ko kometo karit eng gaa. Matatu tugul ko mairong barabara. Ko kikosine kele ngonde chi tugul karinyi ano. Makikere barabara. Ngonde chi tugul karinyi amu kakosindanet keyai biashara ak alyetab mwanik. So panenyi kerata barabara. Ikosen commotion. Chito netakomuchi alyet ko matestai. So of course chi tugul nguno ngiro biik chechang chekokitonon kolechin kelechi itinye nyin keringetab mwanik songa anan ne. Amune zimi oret. Amune zimi oret akebortos. Akemai solidarity. Akemai solidarity. Amu kokomite akot ak chitab pikipikit ko kotabotoboni amu ikere nguno ngomami matatu ko chitab pikipikit kosikchini komut biik chechang. Lakini kolechin akine members chechi akot olyot nebo petrol nganda mi ng'weny nebo diesel ko ng'wan. Affectene chake. Kokoiro akine kakotoi kosich wasiwasi kole ara kakichut anan kaking'etu amu chitab pikipikit yomami matatu konyor komut biik. But that is not the thing. Kit namache keng'alale as a country takomuche biik olyetab tuguk iman nekimwoe iman ungechurchigei ano ole mang'wan kila mahali ano ole mang'wan sahi ko nito amu school fees ketesas amu kimute lagok basisiek kichobe chakula en sukul kichobe chakula ko lazima koit soket lazima keib chakula ning soket koit ole kioldoe anan ole kichobisie ako diesel tuguchu tugul mwanik mi kit nekekure inflation makolany ako yemakomuche biik olyetab tuguk kobit bananda kobit insecurity kobit shideshek tugul. In fact part of the thing amwene chairman nguno kotebeno biik kole kare nguno salia acha ketinye mashinishiek chebo bei kali amwamwon alechi mashinishiek checho koite karibu million 40 yako chokotoi kwal chebo million 100 kotebe anyun chito kole alyachini amabati aldochi chito age mami chi neole alak ko service loan. Yes, mi loan. Ai chito kolipani loan chebo karibu 1 million per month. Ip konyorchin ano chepkondok. Hiyo ndio maswali ikere chairman age tugul nekomio ngitepche kebiru simet kele nehe koitan. Mechoru mising welfare chebo members cheibe batet. So it's a big problem. Kit namwachini serikali alechini ako amache amwa amu kobo kutit. Mami petrol ak diesel chebo chitab kutit ak chebo lemindet anan ko kokuyo. Yekiit petrol station ko kenun nebo serikali ak nemami. Kobu wale tugul petrol cheoechin eng station. So amache kekochine kele ole kimi tugul kemi olyet nekergei. Mami nekaikai kosir age. Sikere bicho tugul cho kotuiyo eng yo mami nebo kutit age tugul. Amami ako ngot ko koiro mami chi nebo siasa nekotiech. Simoishek chu kokokibir nemong'eti ketebe biikab siasa kelen moche keng'alal obwa ketuye kokokosine kele shintani neking'olole rani kokitoune bunge mat ko kong'alech MPs chwa kolen kapkoekei chito kole kune kimami bunge kebitishoni kingebitishoni tuguchu tugul kebitishoni VAT komi mwana bunge kot Kenya walake ano rani utkune kema jiku chemwam au kimite kot kebitishoni sheria nebo EPRA kebitishoni tuguchu tugul umite kot. Okay. Koker atyem kole mi MP engena ke bunge komache kong'alalen mising kemuch keto karisiek koboisien solar kala amu boisien emetab Ethiopia. Kala amun won boisien kiyota akichek ketiab karisiek komuch kosukuman serikali kala boisien cartels komuch kesimchi serikali kwai ole maktoi icheket kala amune simwa boisien solar eng ng'alab karisiek en emoni. Ingen iwe eng Turkey komi tugun chekekure practicality. Number one, ngip korok ketou ng'alechato bo mete akot solar namwoe stimet inekei korok nekichocheni kot. Ngip kewale karisiek chekitinye sahi ip kobunchi tugul en stimet kouiyo oloto. Takoloo bana. Ikero motorbikes kemai kouit kidogo. Akimai kouit. Number one, komakitinye infrastructure cheyomegei. Amu siwe ngetiwendi nguno newane nabunu Eldoret kong'ete yoitu na Eldoret karisiek ata cheimuche kong'et eng yu kakichachan eng Nairobi ipkoit Eldoret. Tokomache kechachan eng kwenuni. Ngot kinde solait abare chachan kwendi. Lakini sikunito alechini kotomo at keng'alale amu tom kochang'a karisiekab solar. Kokouyu korong. Ketoune chebo stimet chekokoit. Makimondoi Nairobi. Awen some place kora melen kila mahali. Kila mahali eng Nairobi.
akot stimanat akot kobet en Kenya tegetab kebai kele kakobet stimet saishek 8 akobet ote sipitali kabet ibet obet nga police ak sipitali kotam kare so mache kemwoche kemanda mi tuguk alak kemwoe biik kikure political statements tuguk choto kiberbere raia neu siling 10 kokonech akichek komakoking'alech mano aketese olietab mwanik chebo tait kokitese choto acheket chu kokitese amu olioni bo mwaitab tait iwe ko kokites amu kawekei chemung'arainik chebo petrol koburuchi mwaitab tait ak diesel kong'eme karishek netom kai kekere ako karishekab siku hizi mekomoche mwaita chafu koyoche keit ole kiibe karishechu garage kila wakati so kwacheket chu kosib kele korok kikakekosine kele masirekei beitab diesel ak nebo ne mwaitab tait lazima kwaechin ngot komoche korekune nebo diesel kwaechin ak nebo mwaitab tait komasikyin korekune serikali ko kaikai kolandae nebo ne ako kora moche inai ile nganda sine komi ak chi nebo ndege rani kokalecho jet A kotom makikochi kikinde kerosene inekei so kokokimache achek kolong beitab mwaitab tait kwaechin ak nebo diesel simekosikyin mokoreyandani kopkoburuch ne kopkoburuch mwaitab tait ak diesel sikonyor faida koet. So that's the reason why kilandae mwaita acheket kokitese noto. Okay. Kokemwa en tai chitab kolenjin kimiten ak Cornelius Chepsoi inene ko nebo ngecheret eng wengeit noton nebo Rick Organization tinye ng'alekab waletab keringonikab beek kot missing komwa akichek kotinygei ak makutikwak. Kokemwa en tai ile kokoyonjin ole kokusiko ng'alechu missing akonyo ng'alalet meset CS noton nebo Opiyo Wandayi noton nebo kimnotet koboto Davis Chirchir nebo transport maybe ak noton nebo treasury. Kobaten betab raini koit kotononji ako ng'alalet ako much kosuldaen tor ko breken anan kobit konjinet ko ka CS noton nebo ribetab kalyet en emet orit. Tebi kechang kole amune sika akoi Kipchumba Murkomen nekayai kong'alal sikomuch koit late strike. Ngoker ko kayach kong'alal Kipchumba amu kokamwa kora kele kamiten Oscar Sudi akere mwoe biik yon. Mawe tuyoni, mache amwa iman. Mawe tuyoni amu kong'ete lagat kwane ayani tugun chekakemwa. Kokikosine kele kibendi tuyet kosomok kasi. Ko ka betutab rani akomwa Chirchir komie kole bopangankei kepangankei akichek. So kaen kerenyu ane ko ka suppose ketuye rani ketebekei kele kokobet tuyoni kesom keisto siling 46. Kakokon position amwae serikali kitinye ninyo. Ano ole much keityine anan ko ne netos kiwal ngot ko makimuchi kewal mwaita ko ne age netos kipos eng komosta age sikosikyi kotokowek mwanabiashara kasi kokosine ketuye kosomok kasi tuyoni kakiba rani ko melen mamwoe ale makimwao kakimwao nganda kawendi in Citizen kokakuro Citizen ak ane kokakekosine komamache amwa yani kamatosikyin kot aesio amu kakekosine ketuye not Citizen KBC kokamamache akochi aibu akichek nematinye chito ne ng'olole kakekosine alechi biik chekemuch koba mongen anyun ale kakimwa ne ngoi komie lakini kit nongen ale kangemong ko matakesikyi keisto en choto 46 chekokosine siling 46 ko kataketuye ak bichoto kami tuyet sinen alechi ara kokosine kole kakosine kekany nebo emet konya keng'alal tugul kikosine so kangele 7 days ko kele sikoit sikoit nebo emet lakini ingen sine kora ngeteben ane kokotokisubi ole kokosine ak Chirchir but muren chepchep kolian koit kastab somok sikeng'alal koit kastab somok sikeng'alal lakini kora isara makotatuan Kipchumba kechomchini kora kwai ole serikali ko agenge ngot ko kemuch Kipchumba komami shida kora amu kakoisto uindab shidet biko chekomi barabara chekobire biich ak ne ko ingele kere akine Kipchumba komosta nenyi ngot ko makiisto en strike ni koyoche kokochi shida inendet eng ng'alekab security konoto kokere Kipchumba kong'ete ne koborye akolen oye ongeisten maandamano ini simang'ene simakona shida en ng'alekab security. Ngomi biik chekere kolenen uo ng'alechuto bo tinye ng'alekab mwanik kochutyi polatet kot missing mi biik chemwoe kole hapana ngeker komi ng'alekab mwanik of course maisio chenikere kole uo mi ng'alekab polatet
kombi kora ng'alekab ng'emetab kalyet eng komoswek alak. Strike ni komo Kenya msema kokere Mombasa komiten komie. Katestai rutoiwek komiten basisiek oret komi komie. Lakini ko ng'alek chebo one time komwa biik chechang kole leuon keker komi siyet noton nebo bolotet eng ng'alechu. Tos miten financiers tos kokiboisien kityo kobwan kotoket lakini en batetab tuguk chuto komiten. Kang'alalen betab raini Omar Hassan SG noton nebo UDA komwoe kole bana miten biik chuome kochutyi ng'alechu ker kuo mapyo kamwa kole kalyan mauye chukatibin en tai kobaten tos mi siyet nebo bolotet en ng'alechu. Kamwa kit age kidogo. Ndakomi siyetab siasa ndakayak ng'alechat. Ako I know tiasimushek chebire mwanasiasa komache koboisie. Boisie ng'alechu. Chito chemung'oroindet komatinye ujinga chekilen kong'ololchi mwanasiasa. Kwa kawaida ko ng'o neliponi ng'o? Liwan mwana biashara mwanasiasa. Yes, sipo komwaita ng'alek chichi. Ara nguno ano yu kanye konyor chi bichu komwa kole kolipan chitab mwanasiasa, kolipan mwanasiasa chitab biashara. Mami chi nechebi yu kometo karinyin gaa anan kometo mashininyi. Lakini ngele much kemwa kele korampant anan kotestai mising ko successful in some parts. Ko some parts kosisike. Lakini ngatebenen ano yoto ole kobirge. Much kemwa kongemwa Thika Road ak kele lakini Thika Road ngolini menye Nairobi akinye. Kia slums chemi oranata. Ako mache inele chang biik en Kenya ini che hand to mouth. Ngomakiba kasi betut agenge makiamishi. Elewan is chito nguno nyoru biik chebo mjengo chebo alak chebo pikipikishek. Ako pikipikishek chechang kekombwani. Taxi chechang kekombwani. Ak walifu hizi chebo kawaida. Chikanyor nafas. Amu ikere korok kito nekokosine. Kokosine mami chi neketu karinyi. Barabara komwa bichu matatot kaelewan akine. Kole nemaikochini nderebaindet kibungwet koket karit komache nyokolapat town. Kocheng chepkondok chichi. Ako mbio choto kirwoe koyache kebirot ke eng matatu. Ak raia chelenis kesiptoen karit nakobit. Ak raia chelen ongekoman ak ichek akoi kechor olyetab mwanik amu makarishek icheken yes. Beitab banda. So kekosine kele mamongu kari. Angot ko koiro mi matatu karibu aeng ta kosomok chekomong chekoon kora raia wenyewe. So ngalechu kilenin mi siyet. Amache in fact ane kabisa ngetebena kotab amache asom bichu bo siasa. Kwek sensitive ngalechu. Ingele angot osindanigei ak age. Kemwa man. Kemeto ngalechu kilenu ara nguno katebenen ane abone abo tutam ana abo one time abone ngikiro nguno ko atonon nguno chemng'oroini abo tamit ngoro. Of course much kobwat kole tutam amu ngebor festival ne. Megere mi age nemo kobwat kole tutam. Kole one time amu ngole asikochut ngalekab strike. Lakini mung'arain ko uniform nikita agenge chepkondenyi. Kanyorchini ano. Mami chemung'oroindet nelen kiboborien chito age sikong'et biashara nebo chito ni. Chemung'oroindet komache konai kole olyoni amukten. So bichu ng'ololi chechang kole no wanasiasa ko chenge kit agenge nekinomdonin sikosikyi kochutke ng'alek chekwai chebo mashindano. Kwani of course you distance yourself komwa wala motinye ngalekab chemarket nekobit kokibel lorisiek kokibel kitengela korong is becoming another place ngamach koit kot mising amun kokibut korik kokichorso kokomwa ne kager kamwa Murkomen kole kamwa komwa wala ko motinye ngalekab ngemetab kalyet komwa kityo kole ostekarisiek koba taban. So going forward now, so these 5 days chukokono kebendi tai akomwa wala ndamwochi dosi komi strike age so much kemwa kele moe kole of kobat tenga suspended. But then kokondo na mwananchi nako amun umache akina ngwanget akumyagene mwananchi nako mian mi of course lokab sukul jema ba sukul kama ko ba sibitali. So tumuga mat engere ngelimien ngo these 5 days ko tos kenyor solution. Manigoli jini bagin ngele ka wajitu strategize ako ek mesa al member yake ek member yake because ngele akon takiyokten ngele jini bo ngalal ko mi ole kakile jina mesiri kongeit yoto amato koit chito nino olokokosine komesire yoto akine yoche iweke bilechi bikuki makosine kuni ongecheng solution age. So in the meantime kwakekosin kele simatokochutyi mokorecho kichek boryo nini ngalechu kongemete mgomo ngotokoba biik kasi amu kora nguno ngomakiba kasi koite biik komwaun chemaikomuche kwomis ing kot koek mokorek eng barabara anan komi chi nekakomian amekomuchi kolipanen
sipitali anan kwa sipitali. So koyoche kekochi biik nafas akichek kowek akemwa kele mi kiy nekele negotiating in good faith. Mgomo korok kakoborun kole niko na shida, atinye shida, so but I am willing to come to the table. So ing chitugul kokere kole amu kokoro chitugul kole mi shida, ko akakeyonchine kele ngot ko makikosin koyoche kewektagei barabara. Komoche chitugul ketatuan. Mwanabiashara komoche kole ntakiwektagei amu tinye loan, lazima kochengchigei mshahara amu chichi mele matinye mshahara nebo arawet. Ame yutoyu. Nderevoindenyi kwame yutoyu. Biik chu choiwo kazi kwame yuto akichek. Ngot ko makiba kazi koyoche acheng awalolet kora anan acheng chepkondok chekikakonor eng uya alipan chichi amu koite mwisho ya mwezi komoche mshahara chichi. So kelen negotiating in good faith amu kakekosine kele king'ololi komomi haja kotakebe barabara anan kekonor karishek chon kot. Ongean kele mangu solution. So koyote ole kemi nguno. So tuitos kila grupit age tugul, atuye members chechu kotuye chebo matatu, keweke kokeny kekosine kele kakeit ano, kale ne biik chekuk, kale ne chechu, keweke mesa tugul keng'alal. Okay. Kateb swali chi agenge nekekuren Ben Choge. Ben Choge ko nebo ng'echeret en kibagengeitab Kalenjin en Mombasa, kuren Kalenjin community in Mombasa and Coast. Kale this is not, kale ask Chepsoi this question. This is not the first time we are facing price challenges in petroleum. This time it was because of the well-known war in Iran. We have always increased charges in petroleum-related services every time it increases. Why not now? Why doesn't understand it? Kala mune swa muguitosi natanon ka tibe ningyanga ngetawo ne boing. Did he start his business charging the amount he is charging even before the increase in prices? Did Chepsoi consider it a political fight against the government by the kamwa biik chemwoe kasibet serikali? Is it better to stay without petroleum completely or better expensive and it's there? Who does Mr. Chepsoi support for president in 2027? Kola so mandu sumalaga ko bias thing wenet. Koroge mimi mama jawal ngala java siasa. Kali jina na je mongori. At the end of the day kumele nin kamaje ke ngalale kele support nengo. Ako tukujuta jo ngole maje ke ngome kitu bika kwa lenjin kidogo. Wakati nebo siasa itafika. Kungosom chitugul kura. Nyokosomin kusoma katugul. Kusoma katugul ngeti. Ama una mache sake ngalale ngalechu biikab kutit. Ngap ke pirchige ngalechu siasa kot keutie kele siasa kubwana akoba. Akobwana siasa ko understand. Amune sake siasa kenyishek mut. Nimongeti. Sake biashara ho. Ngitebe chitugul kulen ngumemoche serikali, ngumemoche komosta ninake, ongemetoige tuguchu ng'ololi siasa kong'ete election agenge akoi election nebo oeng. Siasa kubwone akobendi. So akomwoe akot president mwenyewe kulen wakati ya siasa itafika. Kiyote siasani, chi age tugul nemoche kosom nomination kopangankei, itakuja. So matakitebi sikeng'ololi siasa kong'ete betut nekakibir akoi betut nekibire nerube. Kenyishek mut nyin kisiche lakwa kot ko sukul. Ing kwenuni ko keyai ne nebo sobeng'ung. Nau amemining'itu miaka inaenda borye biashara eng kwenuni. Aya nebo oeng ongemetoige kitebsoti biikab Kalenjin singirochi nekateb swali nekauit eng serikali kele manenyo. Maneng'ung ko ne? Kila kalya wer nenyo. Kalya siteb. Ngiteb swali nekamach kouit eng serikali kele kawer nenyo. Neng'ung ngoro. Kimi tugul koi kikure Kenya. Ana we mwana biashara. Weri tebe mongen ale ae kasi ne. Karon ye chilak mwalimuinik, karon ye wokye mwalimuinik kobo komosta ngoro. So you must remove yourself from this idea. The notion that when you question imisang. Ano kakaboisyenin. Yes, ano kakaboisyenin. Tukuchuto chuto mekiiste eng akilishek. I think what yoche kibwat kele you mean good. Amun ngot keteb ko ketebe sikesor. Yes, sikesor. So komie tai. Ako ngateben eng kit agenge. Ngot ko akot chitab kutit nebo ane netebe. Ako asi atebenen alejin yabeal diesel eng petrol station. Komi mi nebo chitab kutit ak nebo it konoto ak nebo kokoyo nebo kinde barak yun yekisor eng barak yun ko kergei ko chepkondet neomwoni makinde kibandet menemu voters card sile bo nyaal mwanik. Aina
Kikina hiyo mambo. Onging'omekitu. Kikibwa Nairobi nikecheng chepkondet. Makibwa kecheng siasa. Takikimoche siasa itepchigei gaa akekany ibir kuraing'ung. Haya kateb kito age kole kiketes mwanik mara mingi. Chichi nitoni ko mongen kot ko kokose anan kokere ole wetoi emet. Mi kii nekekure price elasticity. Imuch ites akoi ole makotesakse. Kimi betut age nekitesak beitab mwanik. Akot mandazi ko kikites beitab makatiat kwo mekomukokse ketes beit nebo makatiat ketil makatiat kominingit kito mandazi kiker siku hizi mandazi kikoek kinemining kobalbalit chapati amu makotesakse akot chaikab siku hizi ko kicham kotekelen chaikab hoteli koteken siku hizi ikere chito ngomasin kerong'u chaik so nakinebose wendi akoi makomi ole ketese Nikokoit Kenya netebe kole angu kaikai koib mshahara serikali akokonech taxes. Kachanga chuma to. Kakochanga chuma kakoib serikali. Ani chepswe. Sawa. Kamina mwaine, mina Murkomen in the morning hours yesterday kwa Mahmud. Kola amune sikimawet strike kingotes audit amwani Uhuru Kenyatta. Kalya sikobit en nguni. Ngalekab Murkomen chorwenyu werote lakini yekaichut serikali imete ng'alaletab atkinye. Imi office mete ng'alekab betusiek chikosirto. Ako kimi serikalitab Uhuru. Ingele moche kemwochi kemanis. Kimami weroto. So chamdaat chekemwoe biik kole kowalak akine Opiyo Wandayi akomuch kowalak akotetean serikali kikinyo kokikese. Ndekere clips ako komwa kokiteb akot Murkomen akine kelechi kingimi kokawosirgei eng wakati nebo Uhuru iwoche nea akolen mwalechu kitese kila kwamune oroni asimi serikali kotuye asa kenoiwet bunye ako kingeng'olole mwanichuto kimi karibu 137 140 oroni anyone mi 242 ara iwokchini ng'o kito nemoche kenetkei kimi serikali ichuchu ng'alalet ikandoindet ng'alek chemwoe biikab serikali saa zingine kobendi overboard. Ameche amwochi Murkomen kongemi tuyet komi akine press conference amut akokure akolen criminal elements kotebi chitugul anyone eng kot kole kokure sonomchech kuiyan ane amu kekure keng'alal akele criminal elements. Yes ako kakechul kut ako komwat komwa chirchir eng kot kole nashukuru akot Wandayi kole amwoe kongoi amu moketu karisiek kwok barabara. Ngoboryekei serikali atomo komi chito nekosome kot kole uye otyokwei bichu kakinam koteb waziri kole anga kole biik kwok komomong. Which was right. Ometowei buni chu kabel karisiekab biik natukakubaliane kelechi chapana bana biik cho nderevaek chicho ak biik komi gaa chuto chu ngoboryo ak Kipchumba kokotinye haki Kipchumba konamat bichotok kwendi amu chuto chu melin kokolechi sobwa barabara so kokatomoche ane Kipchumba kosteken ak tuguk chekong'olole ng'alekab security kakotoret ine amu kakomuch ng'alechu keisto akopangan ole kitortoi ng'alechu which I really appreciate. He has done a good job. Lakini tabokeran ale yekaiyeku kandoin komi tuguk alak chematataisub amu akot atkinye imi akinye sang ko kimekere ole kertoi chito nemi kot ak nimi kot nguno tatua shida ya leo akemetoigei kitingtoi siasa kila kitu kot age tugul kotinye shideshek kwai serikalit age tugul kotinye shideshek chichi chemoche kotatuan ako wakati yote komami betut nemami shida akot serikalit nenyone ako kwamoche komwochi bichu alechi akot serikalit nenyone konyokobitu shideshek alak chewoktos chemung'arainik tutarudi bado mabeku tabushek ngowekse William komi tabushek amutai kora konyone nekanyo komi tabushek kora mami betut nekelen mami tabu kibortos ak shideshekab betunoto so ng'alechu kilen kimakiboryo wakati nebo Uhuru inae ile kimi chemung'arainik tugul in fact kaking'ololi ak chemung'araindet age nebo matatu rani kolecho ane kingotou matatu ko kiatar kenyisiek 20 eng biasharani zaidi ya mwaka 20 kolecho kionye karisiek karibu 200 orani ami achuchukoti kwaoichike koetu kang'etwo karisiek 43 akomi acheng'e oret ole kaaldaite chu kong'et 43 kiotou biashara nebo hoteli imeche bomuny kaetu
Mamuchi ngalechu koboktos ak police kila. So ami achuchuchine karishek chechu. Ara chepyosonoto kikotebi eng serikalishek chetechoi. Tiptem kong'ete kibake. Ara ilechini noto. Ilechi kimai ako ngitebe chepyoso kole kikepolyo kong'ete wakati nebo Michuki. So ikere viongozi chechoi ongenetkei kit agenge. Nemakitingtoi kila kitu siasa. Ak kekere kele kicheng'e oret nekitingtoi siasa. Moesi aletab kobitu ng'alechato bo siyet nekemwoe. But also be open minded. Metebi kityo si lead. Itaken chito. Yes, it doesn't add any value. And then also ingele kakile kitesto ng'omnot ng'ulotyo sinyin. Makakiit kora wakati noto moche kura. Ara chichi nguno ikere ile komanda sang ngobit ng'alechu chu kekure akelechi we. Ako ng'alale ole sikchini itatuan shidenyi itile jarane. Ngikere ile tomuche kei obamwai. Akiri voice mewakate ile memocho. Angatorun shidet neng'ung. Ityem isus konyo. Yes. Ityem ing'usu chichoto. Lakini ngitebi silen chichi koyach yae ne. Ako wache uchungu nakase. Ngot katyechin inye keldo sahi isis amu ile nebo ornyo nakatyecha. Ala kabaka. Ala mu kabaka namuiteje. Ngamuita. Wanda ko personal. Wanda ko personal. Ungemwochi kemana kiki. Nateben sikiwang'u ko kasarta Cornelius Chepsoi. Ng'alalet nebo Gachagua emetab raini. Kamwa tuguk arbu somok netai kale kanireki korong kale koyae ne Dennis Itumbi en tuyet noton nekotindo emetab amut kale amun komokome komi yoton kale amun ko kale makere boroindo nebo Dennis Itumbi nemuch kokon walutiet kotinygei ak noton. Nebo oeng nekamwa komwa kole kale tesetai kwenote President William Ruto mi emotinwekab sang komiten crisis Kenya kale kalya manyo Kenya asikomuch kecheng walutiet nebo kipchulia. Nebo somok komwa kole maker komi kamang'unet ot nebo kobit solution in the next 5 days chango kakomuch kokon mongen kot komuch ikomenden akobo ng'alet noton. Maker sine kong'ololi Gachagua. Nikolechin ane I try not to concentrate on side shows. Yes. And I think ng'alekab Gachagua ko side ngiteban ane. Atakan advantage. Ingele kotasindan mwanasiasa ng'alechu amu mwanasiasa kochome ki ne inendet akatyetai mwenyewe. Kokokoromit mwanasiasa ki amu ngiro chitugul neku kandoinik nyu ngebirun mwanasiasa ilechi hapana. Kimache pia yeneng'ung ano komosin. Ko kasindan Gachagua ini ole kochutut kokimi kotak chairman ake nebo matatuishechu. Kebirchini akere kolechi kotile simishek kolechi oroni ngalen ikere kotile. Amu kokokoshin eng kot kotom kemong'u kele makionishin nebo siasa kochuti ng'alechu. Sumonamot akapchea kora. Yes. Kit age netam amwoe sine amu kakibo kutit aleni chichi kokimi kosinyin. Ingen tugul. Makot kele ingen ng'wonindo nebo kakeonin. Imaite kewir agenge. Iwir koye koye. Amu kimi koye ingen mwaita nemi koye. Nekimeto. Yengus nemi kutit. Yengus nemi kutit. Sasa tinye akinye ng'wonindanyi. Ak nebo somok is konekolechin sindanegei bichu nebo siasa. Ko chi nebo mwana biashara achek sana kotab kelenin ingele mwana siasa ndetebe mwana biashara agetugul nging'et inye imache ng'echeret akong'et werto age nemoche ng'echeret ko ngoi nginyo ilecho kamoche isapoten aresin akere ale tinye chance ne kele tinye 40% weri lakini makinai komanda iris kidogo kele tinye ni 60% iyetu ninyi akele uye kotun nekasir imi orit kora ileni ngolin kikimi tuwai koleni ngolin kikimi tuwai amatkonai komosi amanai komosi koto sasa kile mwana biashara kolen ngitebe kolejina na ami chama nekile Ajib. Any government in power. Nekait konoto nekebortosi. Amu mengen biashara polatet. Ngot komenye kimnatet iwal chito nemi ng'echeret iwe. Inetkei iboishe ak nemi ng'echeret. That is decency. Ache kandoikab wanabiashara. So murechu ikere nguno serikalit age tugul kosindonjigei kole ndakanyo koi. Nemi sang komache ko. Komache kopalda nemi kot. So ko nemi kot kolen hapana kwaet wi kanyabwa. Mamanda yenu. So ko tukuchu ikere space ko chumi tuai. Komite ng'alekab Gachagua komi koseti. Okay. Sete kuchi tugul. Wacha ng'ang'ane na mambo yake. Koborchigei ninyo nemi kot. Nekit nekere en wakanda kityo en orani yebirironi Mau Summit. Kasarta nebo kiwong en time yama president kikale the last year kikale this is the last year obendi Christmas or kono mock jam
keribe kole wamuch makiwong eng kasaratan. Nebo oeng ko mi doubt en alak eng kandoik akoboto kora Rigathi Gachagua nekimwa kole matesetai kokamwa kole moi very clear kora ng'alekab kaonjit nebo MOU en emetab Kenya ak emetab France. Kobaten inye imi sekta nito chu ng'alek chu emani of course inye imi chekibale beek lakini ikertoi ano oranoto? Ane korong oye asochini nebo emet ak serikalit kotorwech barabaranato. Somenyu kabisa nemuche ole kayaita kotar. Kito kityo nemomoche kora amoche ketebie neng'om. Mi tugun cheimukoksei ak chememukoksei. Ko makichil chito ip kosindan kokeny kwai kasit. Kakomwa president kole kiyoe oret. Kiyonchine tugul kele ngot kiyoe orani ko makichilgei nekilen ndakatar wakati nebo siasa. Kito nekimoche ko kenai kele governments exist in perpetuity. In fact kito neokere ane neo ko kesukuman orani. Ngiwe kap kokoyo sinyen kabisa kotinye barabarani. Tongechuti. Bicho matyeche ng'atat kot koit kurgat. Bulldozer nyunin kiech lakini ngityech kap kokoyo kotinye barabareshek. Ko somenyu kora bichu mi serikali ko ngetebie neng'om. Ongebongoni akichek tuguk checho koitu serikalit age komi pipeline kasisiek checho. Ama kiberberge. Ongemwa iman nekichorchinigei. Makitinye oratinwek cheyome eng Kalenjin. Mi biik kiyotech tai kosirech. Lakini ko makitebi akichek ne makikertoi. So for me, I really am happy that kikipangan orani Mau Summit. Kito anyun nemache sasom eng somenyu ane Arap Chepsoi. Oyeu nemoyoni ane ng'alechu kilen toll. Chilen kelipan. Yache. Tuun kelipan emet tugul. Amu nguno mwanik chu kikure diesel kelipani tax tugul. Kalya sinye kelipan barabaret ako mi werto age newendi Kipchulyo. No amun abunu kane Nakuru. No ngechapde ngorokoro. Tunga korok kemwa ng'alechon kele makiyanya kelipan kowa korokoro. Ngorok inye. Lakini amun kita tebi koi ngot kele kelipan toll en oranoton. Anne mo kelipan ko chepchin mi taban namuch kole boisien noton. Neboisie? Amun lazima mi alta TV. Simele kityo kelipani so lazima. Mojil jeje ng'alechu bo lipanet aja. Oye ako yoto alen Arap Chepsoi moani. Lakini ngorokoro. Ngorok inye. Ochaba kwek barabaret ako tesalak. Kanyi ako tiem otekwech akichek barabareshek chekergei ak chebo korik alak. Class A, Class B. Mojil je kikure low volume inegei. Nekichobe kila ketyi. Oye tab inyoru akinde ng'elyep ne ngoit ropta nekoet kidogo ko kanapta. Is our leaders nana ko compromise na muna siko chamdo bichu ak kikere oret ak ke approve na imel kochobok. Ako oret nemochobok. Nekaron kidogo kikichap nekibo Kericho nekikibune kebendi stadium. After Mashujaa Day konam ko oret ko yait. Ingen iwe kitinye makosa biikab Kalenjin. Nekimache keyai kiy nekakornitu. Eng kiyoto kimache kekornitu sana kelechi chu sisi. Kimi serikali. Kikitebi eng serikali nebo aramok kenyisiek 24 kemwoe ng'alekab. Ketebi eng nebo Uhuru kinamba oeng kemwoe ng'alekab. Oronenyu kimi acheket ko kale kiname metit anan kenet mongen. Ongimwochi keman ongeboisie kokoechu bichu bo kutuswek alak kongen ole boisiendoi serikali. Ngonyor kokee komie. In fact abamwa ale kingomondoi Uhuru kong'et kokoek amelin kimwoe kokakinea kondochigei oratinwekab 500 billion. Nengiitu president akot ndakitebe chemi nguno kongen kole kipangan maricho barabareshek kwai. Ako lazima kot kiwong. Ako lazima kiwong makimetoi eng kwenut. Kongetebi akichek neng'om. Nemutai kotogu kele kimi betut nekikitinye ng'echerani. Kiawe Ethiopia kenyit age nebo 2013. Ko kiawe komosta age nekikure Tigray. Ko Tigray ko kiyamat kiu Wajir, Mandera ak Isiolo. Kotun kong'et serikalitab Ethiopia kelechigei sikotoretkei bichu ongekochi serikali kondochi sikong'ene sikolong'une biik kwai. Konam serikalit kene matokochamda. Kikwanyinyitu tumdo ngo. Ko betut nekakile ajawe kikakile soboisie kityo olong'unegei ngokergeitu ak chitugul kole aja akinye takometoi ko boriono kokiker oining en Ethiopia.
matokochamta. So akot korik alak ichek kokose ngwonindo. Kolen kikochi kikamach koloit. Kamach koloit moche kewekchi. Komi alak chetom konyor kolen oye okerech ak achek. Komakiyae kila kitu siasa. Ole mi kito nekararan oye kelechi keng'utchigei teket ak kelechi kende tokoit age neu noto. Lakini komakiyan kora kasisiek chesomisen kele sikerib chito nebo gaa. Ngoya kikemwa kele ya ocheng kit nekochomchi olechi bimwochi ilechi oye kakichilak eng yu. Ako ngiro nekimwoe man oye ikere akot ile mi ole kokowakat biik kole oye kamach ochundech mising eng yu. Kemwochini kelechini oye we kiron huyu amach kosoyait. Komwowech akine kandoindet kole oye ngokotomo aro kokakas lakini maybe uitie kora iyai. Komakekutu biik cheyoni kila kitu. Ongemwa ako mache kemwochi kandoik cho kora chumi kwenyu. Matoek biik chengele ngeng'alal kole usisi koker biik kong. Ongemwa iman kenyisiek 5 koloo nea. Nengot komakikilgei koite betut nekirorechech kelen kiyoe ne serikali. Kikikonok amaboisie. Kebendi kamwa kebekelechini yachai. Ako kikitinye. Ibirirchini ngo. Kwa sahi tuko nayo. Ko ketinye kepangan. Ako kakichek biik chemwoe iman. Kimoche ni. Amakimwa tuguk che impossible. Ongemwa tuguk che practical. Ako tuguk che toreti tugul. Komakicheng tuguk chebo kosopchigei chi. Ongecheng korok chebo bororiet. Ingele ngechobwech barabaresiek tugul. Ikilgei. Akechobun barabaret imoche ngo konyokwolun karit. Ialchigei karing'ung ak ikilgei iku chemung'oroin. Itemisie ibotisie eng gaa. Itemisie. Kekonin beek chemuch iyai irrigation. Itemisie. Mami chi nenyanyo kotoretin ing noto no. Yoche ikilgei. Ketekchini sukulit lagok, imut lagok sukul akinye. Menye ima kora kele lipanwa school fees. Menye shideshek. Chi tugul kotinye shideshek chi. Nyakakitorogon en online ini ataketestai. Iboriege. Kongoi. Thank you so much. Kongoi Cornelius. Samongwa le much kiwangun noton. Kongoi. Kakitorchi ole mie. Ngetar ole mie. Kongoi kot mising. Ale kisiririt kwanyi. Kongoi. Cornelius Chepsoi ko inendet ko nebo ng'echeret eng kibagengeit noton netinye ng'alekab waletab keringonikab beek kuren Rick Owner Association komwoe kotinye ng'alekab mwanik en emet ak bandab tai tesetai en nguni kobaten amache kiityon en komalo inyoru tetutiet noton nekimiten en oret noton agenge ak Anna Wendot Cheptumo nebo CS noton nebo Gender Culture and Children Services ibwat ile ngonekit kotestai koborenji koitet no nebo biik chekibeten sobonwekwak mising ko kwonyik ak tibik. Tos nekit nemuch koyai serikali asikomuch kosikok noton kiweksei en komalo. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You ball it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on.
Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak kinoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagipa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the Star Times On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. Star Times, enjoy digital life. Baraton College ko tertiary institution nebo higher learning ne igoitoi somanet ne ititaat ako ne nyumnyum lipanetab school fees. Igoitoi courses chenamegei ak kasari che inyorune boisiet koketar. Igoitoi ichek courses chebo artisan certificate, diploma, degree ak masters programs eng education, animal health and production, computer science and information technology, geriatrics, nenoto ko professional caregiving, theology and psychology, business and technical courses. Tindoi mornok Baraton College eng Eldoret ak Sabet nai ile tesetai integenguno asina jajangi irutaji website eng www.baratoncollege.ac.ke anan go email eng baratonacademic@gmail.com. Imuchi kora ibir simet eng number 0714 486 039. Atochin chitab Kalenjin eng ketesiet noton nechome nebo Kass TV kakituiyo kora en tetunotet en kila wiki nebo ikweny emetab raini kirindoi kelchin kemiten ak CS noton nebo Gender, Culture and Art and Heritage. Nedet ko Anna Wemgot Cheptumo komwoe kole tos une kokeborionji baret nebo lagok che tibik ak kwonyik en olin mpaka ne kinemu komo ministry noton neribe lagok ak koribe tibik ak kwonyik. Inaik chu kekurenon Hannah Wendot Cheptumo, cabinet secretary nebo Gender, Culture ak Children Services. Gender ko ngalekab ateptab murenik ak chepyosok. So melen chepyosok ichegei. Ko culture ko ateptab biikab emet. Culture, utamaduni, ngalekab sanaa, yani acting, ole mi chimoto Mama Kayai and others. And then we have national museums, tuko na libraries, tuko na Kenya Cultural Center, tuko na Presidential Commission on Music, hiyo yote iko culture. Then kitinye kora ngalekab lagok. Ngele mi lagok chemi sukul, kosicha kole under education. Lakini kitinye State Department nebo Children Services. State Department of Children Services ko mandate nenyon nekenyorchini Children's Act 2022 and the Constitution of Kenya Article 53. Now, ko ngalek che ngolone ngalekab lagok, ngalekab welfare. Ko welfare ko lagok kou yemi kou suppose kerib lagok, ako chito biik chetache suppose korib lagok ko wasasi. Amu lakwa kosiche chi mele mi lakwa nenyone buch. So siche lakwet kosiche kamenyin, suppose koreri chito lakwet akoi koet, akoi kwo sukul. Ara ko lazima kebai lagok komie, lazima kenet lagok eng oret ne kararan. Ako lakini ngap komi sine shida, ngap kele kabet lakwa. Much kokawoi kame, anda ko kasirto ndakuyo kele for example kot lagok chekasirto wasasi komabet chi neribe. So ko kasitab State Department nebo Children Services ko koker ngalecho bo welfare chebo lagok. So kinget President William Samoei Ruto
koker kole ng'alekab lagok komaribokistos komie komamito State Department. So ketou State Department nebo Children Services kikochi PS nenyo kekuren Karen Agengo. Ako etinye officers in every sub county. Etinye the children officers. Ko children officers ko kiboitinikab serikali cheribe ng'alekab lagok. So ngomi shida agetugul netinye lagok, netinye lakwet kemwochini children officers. Lakini ngotko mainyoru children officer nginyoru lakwa nekobet anda ko lakwa netinye kaimut agetugul kemwochini police. Yekimwochi police kong'et police korekoden kesinoe kokonu OP number then kesub anyun kele challenge ko ne. Abwoti alongen akot lakwana akinye kikinemu konyek eng Kisii mamwoe kaine. Ko lakwana ketinye totononi lakwana nakikibalu konyekchi. So komi lakwana under the ribe mito State Department nenyone ni one of our institutions. Ko kasit nekiyoe no, so kiribe lagocho. Lagok che kikibakach, lagok che ngele ngemwanye kele lagok che kabetyo. So komi lagok cho. Tinye ko chito nesiche lakwet ora kometo. Kotakenam lakwana kimuti institution nenyone. Kerekodeni sigeger ngoto kinyoru wasasi chekwak keyochi psychosocial support, ke counseling ora kewekchi lakwet. Ngele ngap ko chang tugun cheyoksei eng ngwonyuni. So State Department of Children Services koyoe kuno. So mkutano nakitinye raini ko kimwochini bororiet kelenjini lagok chekikerekoden anan chekeripoten kele rescuen ko just to give you the figure ketinye lagok 10,581 kesisiekab lagok chekiripoten. Kweng joe 10,581 ko 6,820 ko lagok chekikilakta kikuren en Kiingereza abandoned. Ko 1,952 ko lagok chekikichor kikuren abducted. Yani nachore chito abducted korok ngele ngap kotieme chito kochorchigei lakwa lakini kotomo koitu kelyan kenam kemutu lagok ko reported cases of abducted children ko 173 cases 173 ko trafficking cases. Nen trafficking cases chebo alda chekioldo lagok yani mi biik chekonu tinye market wale chenge lakwa nebo kwalda. Ichenge nye musasi kibet lakwa ngami chito ne tinye biashara nenyine. So kitinye 173 cases ko all those cases ko they are all under our watch. Koki ministry ako sana ko State Department for Children Services. So kitinye a line ngele yeinyoru lakwa nekobet anda ko letebe ole wendi anda ko rire yot much otiwe kemoi lani lakwa nekirir ko ile ne sait mami chito nebo so you call number 116 toll free line yani melipani so you will 116 kumi chito nemito the other side ne receive imwochi ile ami yu karo lakwa ne rire kuni kotep kole bas kiyoku chito konyokopiken lakwana anda ko ngot ilekite na police station imut ka police anda ko ngot kimite nyumbani olin imut kap chief kitebenge kele culture ni kitinye ache kongete keny bitenyo kokikeny kokimakimeto chi kitakero chi neome rupa kebai kero lakwa nebet kele yamune lakwa ewendi ano kolenjin kawendi anda kole kabakachan mama ibete ot chi eng wei so kibitenyo keny komakimeto chi kitebe chito takero chi neimeke ketebe kele shida nengung ko ne so kimache kewekten so kokingeta che koki ministry kele sikobit ketoret emoni koki software nebo emoni kele kimache keng'alal koki wizara kenam State Department nebo gender akenam nebo culture ak nebo children services keweka program nekikuren jinsia na mashinani nekimache sikesungukan emet komugul akineti biik kibendi kanisa amingen ile biik chechang kobendi kanisa Jumapili kobendi alake Jumamos kobendi alake Mos kobendi alake
So kimache kerolen a program nekimache sikenet biik koyai chitugul bois kowektagei biik kabwatutik koba ole kimi. Waziri, eng konekit kokoborionji chi agenge nekokibet en sobet notok kibwoti kele kowo tuiyetab bolotet kokasirgei inendet komwa kole ikoin kosibet President William Ruto. Ne kit nemuch imwa kotinygei noton? Fortunate kele mi biik cheyach nyene ngwony. Yani mi chi nekichoran bortanyin mwenyewe. Bortanyu manengungenye bortangu koisoran ile asupporteni chi fulani. Kwamchini chito ngatko amune ama bortanyi. Ara irongini chito acid. Konyore 70% burns. Kolal chito kochiryogen kobet. Ara ni anyun bahati mbaya kosirto chichoe. Yani ngwan nebo kwangu. Akot sena isi kiyai ne kiyai makosa ne. Kigeny ko kirutegei biik itik. Kirute chito itit kinyoru ile kirut itit kele mi cherutegei serunek eng oli, mi cherutegei ngelyepta, mi cherutegei wolo tugul ko kayechoran chichi komi makosa ne mabortanyin kuye kamach. Yeah. So it is very bad. Yaitye ne yauchi. Ako kwacha wabaibait amu kuwa minister nebo interior. Koger that lady hospitali. Akaro kokonu onyo kole lazima kenam bichoe tugul biik somok chekiyai kasit ne koboto chito nekikoshindos tugul koyai kino sikoiku funzo sikonai biik eng yo kole it is not business as usual. It is not business as usual. Lakini ko kora kemoche keteben achek kele onge amu evil mi biik cheyach mi biik chekechut ko shetani kole moche kele yechoran chito ituch kamu it is your body lakini tuch mebarte because kere chito ako kiloske mising. So it is possible sike avoiden anda ko yemoche iwe ole safe, you look for a safe place where you can display what you want to display because makingen is ile ngo mingen ile ngo amu iwechini kenyi ibaibai kuyo kengwal sumek wakiwechini ke ilen sosok hami chito age ne jamngat ko kulaka ibarin karon kumaimi ibakay lagokuk ibakay tugukuk lakini akot eng no kemoche kemwa mutyo mising en betetab lakwanae. It is very painful. It is so painful. Akot eng wasasi chichak biikab emet tugul mutyo akesoyo Mungu kele tamatokoyaak ake inuno. It is not good. Ako nguno ikitesetai ketokchinigei ngalekab lewenisiet nenyone kenyino kemoche chitugul kolyan koker kole kacheng oret ne maindenigei eng ole much kokonin tewernat. Tiem chitugul kotebe nini amu kakoriku siasa kuni koba temperatures chebo biik barak ochei. You know, kochutu ngatko, kochutu suryosiek, kochutu ne, so chenge chitugul chutu so that simakinyeren kit nekararan. Amu lewenisiet ko kit nebo maana ochei. Akoro komoche kebe tugul kipsaba. Akoi tun kenyoru second term nebo president nenyo. Ako president nenyo keyai kasisiek chechang ochei. Marue chichakai. Yoe kasit kemot koech. So kimache chitugul koit yon. Ayesine chi nekakoit betunyin amu chitugul betunyin betun koboto chi. Lakini yetomo koit betungung mache chitugul koit yon sikoker chitugul uzuri nebo emoni eng kenyisiek chemi tai. Ko eng ngalekab lagok atestai amwa ale kila mzazi age tugul ngorib koyai chitugul kasinyin. Ongerib lagok kikiribe chekot achek. Kikiribin nebo yeku mzazi wesich lagok so rib kotinye. Yekakonin Mungu lakwe irib. Ibai komie, yakishan ile kailachgei komie, kawo sukul, ko yeitinye ne challenge komi biik chemito yo. Mi serikali, ako mito ngele sana mi serikali, mi kanisa, komi biikab community. So hakuna haja ialde lakwengung anda ibar, anda ilionji, hakuna kitu kama hiyo. Amu sait age matinyoru ruot age, sait age no inege nekikonin Mungu. So kakikura achek bichu sikobit keelezanjin amu kasinyo no. Ngalen achek kasinyo no kikisirech achek keyai kasino. Kerib familia, kerib chepyosok, kerib boisiek, kerib kijanaek, kerib culture nenyo, kerib lagok. As yakishan kele kila mtu
anakaa mzuri. County nebo Bomet ko agenge en counties chekotestai kebwonjin netibar mising en biik chekibeten sobonwek en kwonyik ak lagok che tibik. Tos ko ministry otete ne somuch wele komuch korutechi Bomet ak komoswek alak ak koboisien kora maybe opinion leaders ak biik kandoik chebunu komoswek choton sikomuch keterter yautiet neu noton. Akot kotomo ot imwa ko en report nebo task force koboru kole Bomet is a hotspot. Ko kitebenge kele what is the cause? Lakini oker kele sana kito neibu ng'alechak ko mayek. Yani kichut biik spirit nebo mayek, spirit nebo tansi, spirit nebo atebosiek alak che yani chekicham keyoe kityongon. Ingen ile kisherehe ko kikiyoe olimbo December olin, lakini siku hizi biik mayek kong'ete subui akoi koskoleng, January to January mekoyoe biik kazi. So tugucho cheibu suryosiek. Ngose chito mayek konetu kaa yekitebe kelenji ara keibu ne baba nani kiame ne? Ko yekatamwa kole matinye kolyan koborye kole kakaboryo. So konemu chito rukto nekotinye komas chisate komas ole masikyin kosirto chito kuno kong'etu lagok chenyolildos koek chakuren en kalenjin bononi. Koek bononi lagok ako kanging'ete subui iwendi kokaiam kimye simuke en barabara. So amache amwochi biikab Bomet ak sana biik chotok chebo mayek ine ongechalcho. Nebo aeng yere ile kainerech kaikai iwechigei kosir yekiratin iwe in for 14 years vacation ngotile kakitachin lakini kotomakitachin komie mwenyewe nekeibu borye age yai kesi kanai kele is murder then forever. Ara inyorchini ne sobet neiteben jela forever. So kimache kichenge nafasi komosta Bomet ko ki ministry sikobit keng'alan ak the security team on the ground ak our officers, the gender officers and the children officers chemi yoe sikeker kele what are the interventions. Aweke yai ko tengyu what is called an RRI, the Rapid Response Initiative. Sikekoshinen kele how do we deal with those issues. Ako biikab kalenjin ko biik cheking'olonjin kitinye bitenyo. So ayoni ale kibe keng'alan kewekchigei kut ko suppose keisten kiyo. Mi komoswek alak chengiwe ile kokile okay kokibar chi amu kimoe sot mbaret lakini uni ma mising no en kalenjin. So I think biik cho ko tu fujo tu hasira. So ongeisten tugucho ongemuitochingei for the sake of the children. Ane ng'oloni ng'alekab lagok ruwen akilinyu ane ng'alekab lagok saidi mutakobirgei chepyoso ak bond ko biik chenyolildos ko lagok amu itiet letage kakibar ni anda kerat asime ngot komatikosirto chito lakini komito kerate inina komyoni ni. So ko ng'o nenyolildos balawet ko lagocho ko tuun ko biik cheteptoi ano baadaye amu marimot lakwet kong'ete komining manyoru parental guidance, manyoru chomietab wazazi, makilyan masoman kumele lebetos kusungukani kiyoe akoi tun the entire society will be for lack of a better word rude. So biikab Bomet ongewekchingei kut ongeisten kiyo komelen kasingole out Bomet inegei. Bomet ni komong'u eng report kele mi ng'alek. So leaders chebo Bomet Toto ak ng'alan tuwai raini eng parliament komwoon kot ine the same thing kole nyon GBV iko juu. So mele kakong'alan leaders kimi yoe ministry mi report komwoe kunoe biikab media kolen akichek Bomet. So Bomet ongewekchingei kut akeiste kiyoe ongeyai tuguk chetoretech ongekolsen kwanza kakwek kotinye mbarenik kororon ongekolsen kenyoru chakula keoldochi biik kechop korenyo kokaranit. Nekit nemuch imwa Madam CS kotinygei ak lagok chenan kora kobetyo nemwaat kele mara kobetyo en korikwak ako moche kewek kotuiyo ak sigikwak alak en icheket kibwotyin kele mara kora kamondoi kamuget sigindet korib akomuch kotyach anan komi chekiole ot lagok choton much ale biik alak chebunu emotinwekab sang asikoba kwalda. Nekit noe ko ministry. Kit neamoche amwochi lagok cho is that number one kokitoretok Mungu kiosoman kikerib kong'ete mengechen
Kesoman owe secondary school kokono Mungu kong'omin melen chitugul newendi university melen chitugul. So imagine kaisoman kaiwe college anan kaiwe university kimi tugul kekonyon kele otar sosik cheboribwe korenyo. So kito nemi komoche kelenji chitugul chamgei korok akinai korok ile ibo maana. Ako kito noe iwendi akoi inyoru konokut ndainyoru tabu kondekekemuita kidogo imuitochi somanani ko imuch iistoengei nyasutik chuchoe because oririande ochei ikipotesan barnotyo. Yes. Kakorib sigik lakwenyin cheptonyin nekararanit ako baibai len kityo matun kotabisien oildoi cheptonyu netinye degree bwana matun kotoreton ako wasasi keribe lagokchok kele situn yekiyosekitu koribech kolyain then yotimite kangengasil kole koketururu cheptongu eng gorofa koktebengei sigindet kole keyai makosa ne nemayai netos keyai. So amache amwochi lagokchok ale ongemuiten ako korok ityem chitugul iteben ole safe, you know. Ko one of the safest places imite chito ko sukul. You are safe in college because imite either an hostel and imite a place nekikilipanun ole imenye. Don't go to places alone. What you obendi at ikondimeche iwe visiten chorwengung ndakone komewe kityo. Go in the company of somebody so that you take care of each other. Melen kakiyestos iman ko interacten biik lakini you must be very sure kele ng'o no iwe nyoru sikaron komae kasara amu mami chi nenyomwo baadaye kole kikine nekiyaak amu yekakewirten ako kaibeku nobody will so kokerire kityo kokerire eng wasasi kokerire eng the community kokerire kot eng that institution kole kikiti expecteni this and that, then we lose the workforce for this country. So kanya boishe nafasi hii amwale ongeekun accountable. First you account yourself, then number 2 ihakikisha ile kena ile the society depends on you. Yes, if you don't belong to yourself, you belong to your parents and you also belong to the society and you belong to the nation of Kenya. Kwa hivyo don't be selfish by ending your life or exposing yourself because we are losing. We are losing as a nation. We don't want you to be among the data. Sigele ngakile biik cheteno. Koyekile 25 people ko agenge eng yo what for? No. We mache kelenjin wanafunzi. It only takes 4 years for you to finish. Ako mami kii nemenyoru baadaye. Yeah. As a mother I can tell you. Ako tanemilin kataunen yu. Lakini kibendi pole eng maisha. Utun koyataka. Yes, yotoksei. So let us not be desperate and let us not be in a hurry. Tuguchu kenyoru. Cham kolen biik tena murenik tukwak. So nyoru pole as you move along in life. And all the good things that you want in life, utapata baadaye. Just be patient. You will have as many phones, you'll have as many watches, you'll have as many parties as you want. Where you will have the power yourself. You'll have the bargaining power, you'll have the purchasing power. So let us just be patient with each other. Kongoi kot mising ana wendo chetumo inendet ko CS noton nebo Gender, Culture, Arts and Heritage and Children. Kongoi amun kekonu kenyor baraindo ing'ololchi ketesiet noton nebo Kass TV koting'ok kit neu emet en nguni. Kimokoi tugul nemie kainenyin ko Shadrack chitab kolenji kongoi amun kekonon baraindo iker ketesiet noton nebo Kass TV. Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world.